galvanized support for a party. So they pick on migration. They say, these people are going to come, they're going to steal your jobs and your women, and they're going to do lots of crime, and they're going to stop you speaking your language and celebrating Christmas, and we've got to keep them out. It's an easy enemy to create for people. Që të mundem dhe unë të përkthej, në fakt, ajo që Ellis... No problem. Në fakt, ajo që Ellis po thotë është që situata e emigrimit në Mbretërinë e Bashkuar është problematike si ndoshta në çdo vend tjetër të Evropës perëndimore, duke qenë se ka dhe një histori mbas kësaj. Anglia ka pushtuar gjysmën e botës, kështu që detyrimisht shumë popull tashmë synojnë që të emigrojnë drejt asaj. Megjithatë, si çështje politike, Ellis po thotë që emigrimi është një çështje që galvanizon mbështetje politike dhe shumë parti politike, shumë forca politike, shumë njerëz që duan të grumbullojnë kapital politik i drejtohen çështjes së migracionit për të gjetur, po themi, mbështetje popullore. E përdorin politikisht apo jo? Kjo është ideja. Yeah, and the Reform Party, which is previously sort of UKIP, they sort of won Brexit on this idea as well, which was let's keep the foreigners out. The Conservative Party, which was in government before, when they were at their most unpopular in their history in the polls, they used immigration as a tool to try and win votes, and that's when they started picking on Albanians in 2022. So UKIP is Nigel Farage's party? Nigel Farage's party is Reform. Okay. Ellis po thotë që në pikën më të ulët të mbështetjes popullore për këtë partinë UKIP, që udhëhiqet nga ky personazhi Nigel Farage, kur konservatorët ishin në pushtet, pra partia konservatore britanike ishte në pushtet, ky ngriti çështjen e migracionit duke u fokusuar edhe tek shqiptarët në mënyrë që të rriste pa kuotat e veta politike. Am I right? Well, now, is there a problem with migration? There's a problem with the system. The United Kingdom, like France, like Germany, like Italy, like Albania, is missing missing workers, manual labor, tourism, hospitality, and even doctors, nurses, care. You know, we are missing thousands of people to fill jobs. But the systems in place, the visa systems, the immigration systems are very difficult, expensive, long. The system is broken. And this creates a situation where illegal migrants are more common. Is it an issue in the UK? Yes, there is an issue with migration, like in every other country. But this is also a problem of the institutions and the legal framework. And then politicians take advantage of this situation to get more votes and to be popular. Çështja është e tillë, sipas Ellis, që vështirësia në sistemin e vizave për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar, duke qenë se tashmë ka dalë dhe nga Bashkimi Evropian, apo jo, dhe mungesat e mëdha në tregun e punës për profesionistë të fushave të ndryshme, për ndërtues, për ndoshta infermier, etj, pra situatat e ngjashme që ne shqiptarët i kemi parë, ka prodhuar pra migracionin e paligjshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo është ideja pra. This is my thought. The language which is used against Albanians now in the UK over the last few years is one that has been used against Bulgarians, Romanians, Polish, Arabs. It depends who is the victim of the day over the years. So I don't think it's personal against Albanians. It's just a tool. It picks a situation, it makes it bigger, and it uses it for political gain. Ajo që Ellis po thotë është që gjuha që Nigel Farage po përdor tani kundër shqiptarëve, duke i portretizuar si ajo që ai tha që 1 në 50 shqiptar gjenden në burgjet britanike, në fakt nuk është gjë e re, po është përdorur më përpara edhe për bullgarët, edhe për rumunët, apo jo Ellis, për këto popujt e Ballkanit, siç jemi ne, dhe është një kauzë, një çështje politike që ai ky personazh i rimer her pas here, po jo se ka diçka në lidhje specifike me shqiptarët. Po në fakt, Ellis, unë këtë doja do të pyesja, si çështje të dytë. Në këtë debatin e shifrave, ku është përfshirë ndoshta, siç disa analistë në Shqipëri e kanë thënë për fat keq edhe kryeministri Edi Rama, si thua ka rënë në kurthin e Farage. Nëse Farage thot 1 në 50 shqiptar, kryeministri Rama thot një shifër më të rrallë në fakt. Po, kush është e vërteta në këto shifrat e shqiptarëve? Të paktën nga informacionet që mund të kesh ti nga Mbretëria e Bashkuara. Është Farage apo zoti Rama në qëndrimet e veta? Kush është më pranë të vërtetës? I don't want to say that I'm siding with Rama or with Farage, but I will tell you, in October 2024, the Financial Times published an article with these figures.
We fact-checked the figures. They didn't add up. We contacted the Financial Times for clarification. They did not respond to any inquiries from me, from legal professionals. They sort of, and even in the article from the Financial Times where these figures came from, they say the 53,000, the number is actually likely to be higher. So even the original source of the data admits that the number could be higher. The number, we don't know. Could it be the original source of this number, which takes Farage, is from the Financial Times, you mean? They quoted a survey, but then they didn't provide any original data sets. They refused to do so. And in the article, they even admitted that the number of Albanians in the UK could be much higher. The problem with the data is that it doesn't... So which is the number they provided in it was around 53,000, something like this. 53,000 in average? Around, let's say, 53,000, the same numbers that they are quoting. Okay. But it doesn't account for Albanians who have Greek passports, Italian passports, Kosovo passports, American passport, you know? It doesn't specify this, which is a big problem because many of the Albanians who've been in the UK since the 90s have other passports, you know? So the number is going to be a lot higher. The other main issue is that and I've asked Mr. Farage for this and he hasn't provided it, he hasn't replied. How many of those you have asked him? You personally have asked him? I sent detailed questions. Okay. I asked if he could provide any information on the number of Albanians in prison, how many have received a final verdict, final guilty verdict. Is there an official number of Albanians in prison in UK? They say it's from around Home Office maybe? They say it's around 1,000, but it doesn't say, is that final decisions? Is that pre-trial detention? Is that people awaiting trial? Oh, yes. Do they have a guilty verdict? Also, I asked for a breakdown of the crimes. So which are violent crimes, which are tax evasion, which are immigration related offences, because then we can look at the immigration offences and say, well, is this part of a broken system, etc. You know, this data is not correct. It's incomplete. So, again, please, could you tell me which is this number? Because I didn't, I don't recall it. I don't around 1,000, you mean? Yeah, he said, I'd have to find the tweet. It was 50. You find it, I translate. You find it, I translate. So, ajo se çfarë Ellis po thot që Nigel Farage dhe politikanët të cilët janë euroskeptik edhe kundër imigrantëve i referojnë në fakt një shkrimi të Financial Times, which year was that Financial Times article? Last year, October 2024. Një shkrimi të, po themi, të vitit kaluar të Financial Times ku thuhej që numri i shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar mund të jetë diku rreth 50,000, 53,000, no? 53,000. So he said 53 Albanian citizens live in the UK. This is not correct. Of whom 1,099 are in prison. Okay. But it doesn't say exactly. Yes, if they're guilty. Yes, ideja është kjo që shkrimi i Financial Times thotë që diku rreth 53,000 shqiptar gjenden në Mbretërinë e Bashkuar dhe kjo është shifra të cilës si është referuar Farage apo dhe politikanë të tjerë, por çështja është që këtu nuk specifikohen shqiptarët që mund të kenë shkuar me dokumenta greke, shqiptarët që mund të kenë shkuar me dokumenta të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian apo shqiptarët që mund të kenë shkuar me dokumenta amerikane apo me dokumenta, po themi, të Kosovës. Në kaq nga këta 53,000 shqiptar, Ellis thotë sipas shifrave në Mbretërinë e Bashkuar, të paktën ato që janë më pranë të qenies zyrtare ose të vërteta, rreth 1,099 gjenden në burg, por në faza të ndryshme të procesit të drejtësisë, ndoshta në paraburgim, ndoshta në proces gjykimi, duke përfshirë edhe të dënuarit me vendim të prerë. I just found there is some data here from a criminal advocacy organisation in the UK, Fair Trials. In 2022, we found that nearly half of people kept in pre-trial detention or custody at some stage before trial were found not guilty or acquitted.